Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekali lagi kita dapat bersama dalam kelas kita yang kedua untuk minggu yang pertama. Masih lagi berkaitan dengan Introduction to Business Combination and Consolidated Financial Statement. Okey. Jadi saya harap semua sihat pada pagi ini. Ada apa persoalan nak tanya sebelum kita masuk sambungan kepada apa yang kita belajar pada kelas yang lepas? Ada apa persoalan? Setakat ni tak ada, Prof. Ada ya. Kita sebenarnya diperuntukkan bilik kuliah untuk 1 jam ni. Tapi saya rasa tak semua ada kat sini kan. Yang ada tak ramai kan? Bukan semua ada di sini kan? Betul. Jadi itulah. Tadi ada kawan yang tanya sama ada kelas kita online ataupun face to face. Jadi memang bilik diperuntukkan bilik untuk kita buat face to face, tetapi maknanya lebih daripada separuh tak ada kat sini. So kita teruskan dengan online lah. Cumanya kalau siapa yang ada dekat sini ni, kalau nak datang jumpa pun boleh. Tapi notify earlier lah. Maklumkan melalui WhatsApp nak jumpa ataupun nak tanya. So bolehlah datang. Ya. Semester lepas pun saya offer juga, ada juga ramai juga yang ada di dalam walaupun kurang daripada separuh. Tetapi sampai hujung semester tak ada siapa jumpa lah. Jadi I allow you to come if you have anything you want to discuss. Okay, so kita sambung dengan apa yang kita berhenti pada kelas yang lepas. Sekejap ya. Okay, so we are still here. If I'm not mistaken, okay, we stop at this point. Betul kan? Ataupun depan lagi? Slide 34, Prof. 34 sebab saya ada 2 kelas, jadi mungkin satu lagi kat sini. 34, okay, thank you very much. Okay ya. Okay, so okay, alright. Saya pun baru ingat balik kita dah tengok yang ni. Okay, now we are going to discuss about temporary control. Temporary control. Okay. A subsidiary that is acquired with a view to sell can be excluded from consolidation provided the sale is to take place within 12 months and the management actively seeking a buyer by virtue of MFRS 5, non-current assets held for sale and discontinued operation. So ini sebenarnya sambungan daripada yang lepas lah, exclusion from consolidation. So basically exclusion from consolidation, the subsidiary will be excluded from consolidation whenever the subsidiary cease to be a subsidiary or it is not a subsidiary anymore. Number one, it may be due to decrease in shareholding. Decrease in shareholding. Let's say initially the acquirer acquire more than 50% interest in the acquiree,
And then after that, the acquirer sold part of the investment. Yeah, sold part of the investment. Okay, sold part of the investment in the subsidiary and resulted in the investee. Yeah, the interest in investee is less than 50%. So by having less than 50%, that particular investee will have to be excluded from consolidation. Okay, but this one is a bit different, whereby we purchase shares in another company. Okay, but our intention is to sell. Yeah, our intention is to sell the shares whenever the share price goes up. Okay, so there is a requirement here whereby the subsidiary that is acquired with a view to sell can be excluded from consolidation, provided the sale is to take place within 12 months. The sale is to take place. Okay, actually we do not know whether the sale will take place within 12 months, but we are seeking a buyer. We are actively seeking the buyer. So it means it can be tomorrow, it can be next month, it can be within 12 months. Okay, and this one will be classified as non-current asset held for sale under MFRS 5. It is still non-current asset, but it is not a subsidiary. Yeah, it is not a subsidiary. Now we discuss about reverse acquisition. Reverse acquisition. If we can reverse our motor car, okay, in acquisition also there is a reverse acquisition. How reverse acquisition can happen? Okay, a reverse acquisition, the legal acquirer become a subsidiary and the legal subsidiary become the parent. It can happen. Yeah, it can happen. Let's look at this example. This example is actually stated in page 315 of the book. Okay, however, it has been summarized here. Okay, it has been summarized here. Ash has 2 million ordinary share at 1 ringgit each. Ash is having 2 million ordinary shares of 1 ringgit each. S, another company, has 4 million ordinary share of 1 ringgit each. So these are the two companies. These two companies are going to combine their business by way of exchange of shares. By way of exchange of shares. Okay. Do you remember that we have two situations where business combination can happen? Yeah, at the beginning of the chapter. The first situation is purchase of ordinary shares in another company, and the second situation is whereby there is an exchange of shares here. Yeah, entity acquire share capital in another company, or two entities exchange their issued share capital. So this one is under the exchange of share capital between two companies. Okay, so Ash is a company, S is also a company. H is having 2 million ordinary shares of 1 ringgit each, and S is having 4 million ordinary shares of 1 ringgit each. Okay, by looking at the size, okay, we can predict actually. We can predict that S, because S is greater than H. S is greater than S. Sorry, S is greater than H. So what could happen is S should acquire the shares in H. Okay, but the intention of the two companies are different. The intention of the two companies are different. The two companies want to make H as the parent and S as the subsidiary. But it could not happen. It could not happen because this one is categorized under reverse acquisition. So through the share exchange, H offer 2 ordinary share of H for every share in S. 2 ordinary share in H for every shares in S. So S ordinary share in S is how much? 4 million. Ya, 4 million. Dia nak beli semua sekali. Ash nak beli semua sekali. Ash nak beli semua sekali. Sebab dia nak jadi parent kan. Dia nak jadi parent, dia pun nak acquire 100% ordinary share in S. So, apa yang dia buat? To acquire the 100% ordinary share in S, Ash offer 2 ordinary share in Ash for every 1 share in S. Ya. Jadi,
S ni dia ada 4 million ordinary share. Jadi untuk dapatkan 4 million ordinary share, H kena issue sebanyak 8 million ordinary share of its own. Okay. Jadi maknanya exchange of shares. Tapi exchange tadi, satu pihak dia akan serahkan dia punya 4 million share, satu pihak lagi dia akan serahkan 8 million share. As a result, the previous shareholders of S hold 8 million shares out of 10 million shares in H. Okay. Jadi bila H tadi asalnya dia ada 2 juta, kemudian bila dia nak beli ordinary share dalam S, dia terpaksa issue another 8 million. Menjadikan total number of share is 10 million. 10 million ordinary share of H. Yang 8 million tu dibayar, digunakan untuk membayar pembelian saham di dalam S sebanyak 4 juta. 4 juta dibayar dengan 8 juta saham. Okey. Jadi persoalan dia sekarang ni. Out of 10 million ordinary share in H. The original shareholder only hold 2 million. Yeah, the original shareholder only hold 2 million. What about the rest? The rest of the shares, 8 million, is now held by the former shareholders of S. Jadi former shareholders of S sekarang ni dia pegang 8 million shares in H. Manakala original shareholders of H dia pegang cuma 2 juta. Mana lebih kuat? 8 juta ke 2 juta? Itulah 8 juta kan. Jadi kita nampak tak? Dia punya intention tadi lain. I want to control you. But now you are controlling me. Yeah? I want to control you by purchasing all your shares 100%. I will control you. But what happened is different thing happened. Different thing happened because the existing shareholders is only holding 2 million. When the number of shares increased to 10 million, the other 8 million is now held by the ex-shareholders of S. So now, S is actually controlling H. So ini yang kita panggil reverse acquisition. Reverse acquisition ni bolehlah kita tanya dalam soalan teori. Soalan teori ni maknanya soalan teori dalam project paper, soalan teori dalam final exam. Saya nak ingatkan semula, dalam project paper ni kita ada satu soalan, soalan full set lah untuk statement of financial position dengan statement of profit or loss, as well as statement of changes in equity, satu set. Okay. Kemudian dia ada soalan 2, soalan 3, soalan 4. Soalan 2, 3 dan 4 tadi adalah soalan yang berkaitan dengan teori lah, termasuklah benda-benda macam ni. Kemudian dalam final exam pula, kita akan ada soalan 1A adalah soalan full set account. Soalan 1B. Soalan 1B ni adalah soalan-soalan yang teori. Biasanya 1B ni 15 markah dipecah kepada 3 sub question. B1, B2, B3, dan kita boleh tanya juga soalan seumpama ini. Okey, jadi maknanya sebab itulah saya detailkan dalam saya punya lecture ni, walaupun nampak macam I can read on my own. Okey, tapi sebenarnya kalau tak explain, memang kita sukar untuk memahami. So it is good if you can explain this, okay, including this reverse acquisition. Okay, and then we have group structures. Okay, we have group structures. In the previous class, we have seen 2 structure, kan, fellow subsidiary dan juga vertical group. Kita balik semula ke situ. Okay, so fellow subsidiary, we can see the first on the top of the page tu. Ini kita panggil fellow subsidiary lah. Yang mana holding ni ada direct, dia punya relationship dengan subsidiary, S1, S2, S3, S4, S5 ni direct relationship. Whereas second and third diagram, okay, second diagram dengan third diagram ini adalah vertical lah, yang vertical group. Kalau horizontal ni macam ni kira horizontal lah, yang atas ni. Tapi kita tak panggil horizontal, kita panggil fellow subsidiaries. Yang ni adalah vertical group. Ya. Yang nombor 2, nombor 3 ni adalah vertical group.
Okey. Macam mana pula bentuk mixed group? Mixed group ni maknanya combination of fellow dengan vertical lah. Jadi ada maknanya dia mixed group ni kita akan sampai nanti. Kita panggil mixed group ni sebagai D shape. D shape. Bentuk dia macam D lah. Macam D ataupun macam segitiga. Ya. Okey. Tak apa, nanti bila kita sampai kita akan tengok di situ. Okey. Now, after we understand about the issue of control, about the issue of power, about the issue of rights, okay, kemudian substantive rights, semua kita dah tahu dah. Okay, jadi kita tengok apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dibuat oleh acquirer, apa yang perlu dibuat oleh acquirer apabila dia nak acquire shares in another company. Okay, the acquirer or the investor transfer consideration. Transfer consideration. Consideration ni adalah price dia. Consideration ya. Jadi kalau dulu dia panggil purchase consideration, nampaklah macam price kan. Tapi sekarang ni istilahnya adalah consideration. Consideration. Jadi consideration ni banyak makna. Ya. Consideration ni banyak makna. Bila kita tulis surat, kita mohon sesuatu, kita kata thank you for your consideration. Consideration tu pertimbangan. Ya, pertimbangan. Tapi dekat sini bukan pertimbangan. Ya. Thank you for considering. Terima kasih kerana mempertimbangkan. Bukan tu juga. Jadi transfer consideration ni, consideration is referring to the price. Ya, the price. Okey, kalau katakan awak belajar tentang revenue from contract. Ya, revenue from contract. Saya tak ingat awak belajar part berapa, mungkin FAR 510 kot. Ya, 510 ataupun 460 ataupun 410. Siapa yang ambil macam tu? Revenue from contract tu dia ada cerita tentang consideration. Jadi consideration ni maknanya di sini consideration is referring to purchase price. The investor ataupun acquirer transfer consideration to acquire a controlling interest in the acquiree. Okay, let's say you want to purchase 60% ordinary shares in B. Okay, 60% ordinary shares in B. Okay, let's say 60% is equivalent to 600,000. 600,000 ordinary share and the price is RM1. So 600,000 ringgit. Yeah, 600,000 ringgit. Consideration here is referring to how much price that you want to pay. How much price that you going to pay. You may pay more than 600,000 and you may pay less than 600,000. Jadi kat situ transfer of consideration ini adalah sebenarnya purchase price that we are paying to acquire the ordinary share of another company. Jadi transfer consideration ni dalam perkiraan goodwill nanti kita akan panggil dia sebagai consideration transfer. Consideration transfer. Jadi transfer ni kepada siapa? We transfer the consideration to the shareholders of the investee. Not to the investee. The shareholders of investee. Kita tak bayar duit kepada company. Kita tak bayar purchase consideration ni kepada company, tetapi kita bayar kepada existing shareholders of the company. The value of the shares acquired are recorded as investment and disclosed as non-current asset in the investor accounting. Jadi kalau A ni dia acquire shares in B, okay, sebanyak 600,000, kemudian untuk 600,000 tadi dia bayar 1 juta. Maka apa yang kita akan buat, kita akan debit investment in S 1 million and credit either cash or debentures or ordinary share capital. Jadi kita bayar pembelian saham tadi, kita boleh gunakan tunai, kita bayar dengan tunai ataupun kita bayar dengan kita issue debenture. Issue debenture. Kita juga boleh bayar dengan caranya kita issue ordinary share. Kita issue ordinary share. Macam tadi ni lah, masa ada berlaku reverse acquisition ni, kita keluarkan kita punya saham kita sebanyak 8 juta untuk beli 4 juta. Consideration transfer. The consideration transferred will be measured at the fair value of assets transferred by the acquirer. Okay, jadi dengar baik-baik kat sini. When you want to purchase the shares, we have to
to pay the price. How are we going to pay the price? The price can be paid by transferring asset. Transferring asset. What is asset? Asset can be in the form of cash. Asset can be in the form of inventory. Asset can be in the form of receivables. Asset can be in the form of land, property. Yeah, it can be in term of motor vehicle and so on. Yang penting kita bayar dengan asset. We can pay the purchase price by transferring the asset, whatever the asset is. Secondly, liabilities incurred by the acquirer to the former owners of the acquiree. Liabilities incurred. Liabilities incurred. Kadang kita tak berapa nampak apa yang dimasukkan sebagai liabilities incurred. Kan? Incur liabilities. What is the meaning of incur liabilities? Incur liabilities means kita berhutang. Jadi macam mana kita nak bayangkan kita berhutang? Ya, kita nak bayar saham dengan cara kita berhutang. Bukan hutang tu maknanya kita pinjam duit. Tapi kat sini liabilities incurred maknanya kita issue debentures, kita issue bond. Bagi kat siapa? Bagi pada owner ataupun former owner of the acquiree. So yang pertama tadi kita bagi tunai boleh. Bagi tanah boleh. Bagi kereta boleh. Bagi bangunan boleh. Yang kedua, kita issue liabilities. Ya, issue liabilities. Jadi dia punya form tu maybe in the form of debenture. Maybe in the form of bond. Ya, okey, yang kedua. Yang ketiga, equity instrument issued by the acquirer. Okey, kita tak nak bayar dengan tunai, kita tak nak issue liabilities. Apa yang kita boleh buat? Kita issue share kita. Macam dalam kes yang tadi tu, kita issue share sebanyak 8 million. So, you can issue your own shares to the issue of shares to the former owner of the acquiree. Okay, jadi yang ni kita boleh tengok example dalam muka surat 318 ataupun yang keempat. Yang keempat boleh kita tambah dengan contingent consideration. Contingent consideration. Kita tengok kat sini. Siapa-siapa ada buku boleh refer kepada buku ni. Kita tengok example 6 in page 318. In page 318. Okey. Example 6 in page 318. Jadi apakah cerita dia kat sini? Cerita dia berkaitan dengan AWI. AWI. AWI issued 10 million ordinary shares to acquire 7 million of the 10 million issued ordinary share of SUB. Jadi ada dua company. Satu company nama AWE. Satu company nama SUB. SUB ni dia ada 10 juta saham. SUB ni ada 10 juta saham. AWE ni dia nak beli berapa banyak? Dia nak beli 7 million out of 10 million shares in SUB. Jadi dia nak acquire, sebenarnya dia nak acquire 70%. Acquire 70%. Jadi dia nak bayar dengan apa? Itu persoalan dia. So apa yang dia bayar tadi? Dia bayar, dia kata the issue of share. AWE issued 10 million ordinary shares to acquire 7 million of 10 million issued ordinary share of SUB. Jadi dia keluarkan dia punya saham sebanyak 10 juta untuk membeli 7 juta saham. Okey, jadi kita kena tengok dulu berapakah harga saham dia. Berapa harga saham dia? Harga saham inilah yang menentukan berapakah nilai consideration transfer. Yang menentukan nilai consideration transfer. Okay. Required. Compute the amount of consideration transfer if the fair value of AWE shares is RM4 each. Jadi berapakah dia punya consideration transfer? Sekiranya harga saham AWE adalah RM4 setiap satu. Berapa? 10 juta kali dengan RM4 sama dengan 40 juta. 40 juta. Jadi saham
yang dikeluarkan oleh AWE untuk membeli 7 juta saham dalam SUB bernilai 40 juta. Bernilai 40 juta. Okay, sekejap. $10 million di RM4. RM40 million. Untuk keadaan yang pertama ni. Keadaan yang pertama RM40 million. Sebab apa RM40 million? Sebabnya dia issue 10 million shares dan dia punya value dia adalah RM4 setiap satu. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Kemudian yang kedua. Yang kedua ni, the fair value of AWE share is not available. Jadi AWE ni bukanlah listed company. Tapi dia nak beli saham listed company. Jadi dia bukan listed company. Tapi dia nak beli 7 juta saham dalam listed company iaitu SUB. Okay. Dan apa yang kita tahu adalah harga SUB. Kita tahu harga saham SUB. Berapa harga saham SUB? Harga saham SUB adalah RM6. Harga saham SUB adalah RM6. Jadi berapakah kita punya consideration transfer? Nilai dia adalah RM. 7 million number of shares of SUB time RM 6. Kita dapat 7 kali 6. 42 million. RM 42 million. Kita nampak tak? Benda yang sama, tak ada beza langsung pun. Ya, kat sini isunya adalah AWE issue shares sebanyak 10 juta. Cuma yang pertama, kita tahu harga saham dia RM4, therefore dia jadi 40 juta. Untuk yang kedua, dia boleh claim, dia kata, okey, saham saya RM4. Apa buktinya? Tak ada bukti. Sebab apa? Sebab saham tadi not quoted dan tidak disenaraikan. Jadi kita tak boleh nak berdasarkan kepada itu. Tetapi apa yang lebih evident lagi, yang lebih mempunyai evident adalah harga saham sub ni dia ada dalam pasaran iaitu RM6. Jadi because of that, because RM6 is more evident, so kita akan nilai consideration transfer tadi berdasarkan kepada harga saham iaitu harga saham SUB. So berdasarkan harga saham SUB, 7 million number of shares acquired times RM6 equal to 42 million. Jadi consideration transfer dia adalah 42 million. Padahal tak ada beza langsung pun. Isunya adalah AWE issue 10 million shares to acquire 7 million shares in SUB. Tapi apabila kita tahu dia punya fair value of ordinary share in AWE, nilai consideration transfer adalah 40 juta. Sekiranya kita tak tahu, nilai dia adalah 42 juta. Dan kedua-duanya adalah betul. Tapi either one lah. Kita tak boleh ambil dua-dua sekali. Jadi kalau the market ataupun the fair value of ordinary share of AWE, we know, then we take that. 10 million times 4. Bila kita tak tahu, barulah kita gunakan fair value of ordinary share of SUB. Itu dia. Jadi maknanya consideration transfer tadi, walaupun kita cuma nak cerita tentang issue of share, tetapi dia ada macam ni, dua kemungkinan. Harga saham tadi, harga pembelian ataupun consideration transfer sama ada 40 million ataupun 42 million. Kemudian kita ada isu yang berikutnya iaitu contingent consideration. Contingent consideration. Yang ni kita boleh tengok muka surat 319. Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 319. Jadi basically kat sini, kat sini katakan kita dah tentukan asal, daripada asal lagi. Okay, I want to pay you 25 million. Macam tu. Okay, kita dah kira-kira dah. The fair value of net asset of the investee tu kita dah kira dah. Kemudian we agree to pay 25 million. Sebagaimana dalam example 7 ni. On 1st January X4, ADE acquired all the issued equity shares of YYY by transferring 25 million cash to the owners of YYY
with a promise to pay an additional 5 million cash on 1st January X5 if YYY to achieve 25% more profit in the year X4. Itu janji dia. Jadi kalau katakan awak boleh mencapai KPI yang saya beri, apa dia KPI-nya? Increase by 25%. Profit tu increase by 25% in X4. Kita acquire pada 1 Januari X4. Kemudian kita biarkan awak mengusahakan company ni selama setahun. If you can increase the profit by 25%, then I will pay you another 5 million as consideration. Itu janji dia kepada shareholders. Jadi, maknanya kalau shareholders berjaya mencapai KPI dia tu, meningkatkan jualan sebanyak 25%, sebenarnya bukan shareholders lah yang jual kan. Yang jual ni adalah staff dia. Jadi marketing staff dia pun make a profit apa semua tu, and the profit increase by 25%. So kat situ menyebabkan ada satu elemen di dalam consideration transfer, iaitu contingent consideration. Contingent consideration. Jadi contingent consideration, contingent consideration ni dia akan bayar dalam tempoh setahun daripada tarikh pembelian company tadi, tarikh kontrol tadi. Jadi adakah nilai RM1 dalam tempoh setahun yang akan datang sama dengan nilai RM1 pada tarikh hari ini? Jawapannya sudah tentu tak sama. Sudah tentu tak sama. RM1 hari ini dengan RM1 dalam tempoh setahun lagi. So, dia nak bayar 5 million tu dalam tempoh setahun lagi. So, what is the value of 5 million today? The value of 5 million today is determined at 90 sen. Jadi kita menganggarkan bahawa nilai RM1 dalam tempoh setahun lagi, nilai hari ini adalah 90 sen. Okay. So disebabkan itu, kita pun calculate lah. Kita panggil contingent consideration tadi, 5 million times 0.9. So kita dapat 4.5 million. 4.5 million. Jadi dalam kes ni, dia punya total consideration is cash plus consideration payable. Cash 25 million, consideration payable is 4.5 million. The RM 5 million is contingent consideration, and the fair value of the contingent consideration will be the present value of 5 million. Assuming the present value of RM1 receivable in a year time is 90 sen, the fair value of RM5 is actually 4.5 million. At acquisition date, the contingent consideration is to be recognized even if there is a probability that the subsidiary will not achieve that profit target. The consideration transferred will be 25 million plus 4.5 million. Jadi kita tak perlu menunggu sehingga 1 Januari X5. Kita tak perlu menunggu sehingga 1 Januari X5 sama ada kita dapat capai 25% increase ataupun tidak. Kita tetap masukkan 4.5 million dalam kita punya calculation of consideration transfer. Is that okay? Kita teruskan lagi. Ini bukan A lah, ini D. Okay. Then we go to consolidation method. Consolidation method. What is consolidation? Consolidation is basically combination. The company combine. What happened to the account? The account will be consolidated. The account will be consolidated. What is consolidated? Consolidated means digabungkan. Digabungkan. Jadi dalam bahasa Melayu, consolidated financial statement ni adalah penyata kewangan disatukan. Penyata kewangan disatukan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil consolidated financial statement. So, we have only one method for consolidating the financial statement of the parent and the subsidiary. That is acquisition method. According to MFRS 3, acquisition method involves 4 steps. The first one, we have to identify the acquirer. Is it easy to identify the acquirer?
Normally it is easy except for reverse acquisition. Ya. Untuk reverse acquisition dia quite complicated lah. Tetapi untuk yang lain-lain tu kita simple saja, identify the acquirer yang pertama. Yang kedua, determine the acquisition date. When the acquisition take place. Acquisition take place ni very important. Bukan sebarang-sebarang In reality, acquisition may take place at any time. It is not necessarily 1st January, 1st July, 30th June. It can be 15 April, it can be 15 February, it can be 12 January. Yeah. That's why acquisition date is important. Why it is important? Because that is the starting date for consolidating the activities of the two companies. And so we want to combine their asset, their liabilities, their equity, starting from acquisition date. Number 3, recognize and measure the fair value of net asset and non-controlling interest. Recognize and measure the fair value of net asset. We know that the net asset is having the carrying amount. But on the date of acquisition, we need to reconsider the value. The value of the net asset. The value of the property, the value of the plant, the value of the equipment, the value of inventory, the value of receivable, the value of current liability, long-term liability, and so on. So from there, we can find the fair value of net asset and also the non-controlling interest. And lastly, recognize and measure goodwill or bargain purchase. Business combination is viewed from the perspective of the acquirer. It is not from the perspective of the acquiree. So for this one, we can refer to example in page 338 for calculation of goodwill and bargain purchase. Example 4 in page 341. Kita tengoklah muka surat 338 dulu. Surat 338, accounting treatment for goodwill. Accounting treatment for goodwill. So for those who have the book, we can refer to example 3. Example 3 kat sini. Given below are the statement of financial position of H and S as at 1st January X1. As at 1st January X1. Sekejap ya. Berapa ramai yang ada buku? Saya ada. Ada. Saya ada. Saya ada. Ada juga. Ada juga. Okey. 4 orang kata ada. So 4 orang ni mewakili semualah daripada 30 orang. Okey. So example 3 ni given below ada statement of financial position of H and S as at 1st January X1. Okay. Jadi pada 1 January X1 ni dia ada apa dia? 2 financial statement. Okey. Ataupun 2 statement of financial position of H and S. Okey. So kita baca satu persatu. Okey. Jadi item dia tak banyak kat sini. Okey, sebab kita nak tunjukkan basic consolidation that will result in a goodwill. Okey. So apa yang ada pada H? H ada ordinary share 600,000, retained profit 400,000, liabilities 40,000. So total equity and liability is 1,040,000. What about the total asset? Total asset comprised of non-current asset 400,000, investment in S 400,000. Okay, investment in S 400,000. Maknanya financial statement ni dibuat selepas H acquire ordinary share of S. Jadi dia telah membayar sebanyak 400,000 untuk membeli keseluruhan ordinary share di dalam S. Okay. Dan kemudian item yang ketiga dalam aset adalah current asset sebanyak 240,000. Okay. Sekarang ni kita tengok pula financial statement of S. So financial statement of S. S is having 200,000 ordinary share. So S is smaller than H.
200,000 ordinary share. Kemudian dia ada retain profit 100,000 dan liabilities 30,000. Asset represented by non-current asset 170,000 dan current asset 160,000. Okey. Jadi kita nampak S ni lebih kurang 1/3 daripada daripada H lah in term of size. Okey. Begitu juga in term of ordinary share tu kita nampak S dia ada 200,000, H dia ada 600,000. Okay. Jadi dalam kes ni, H acquired all ordinary shares of S on 1st January X1 with cash payment of 400,000. H acquired all the shares. All the shares means 200,000 at the price of 400,000. At the price of 400,000. Okay, soalan dia required. Prepare the consolidated statement of financial position. Jadi dalam soalan dalam tajuk-tajuk ni, tajuk yang kita baca ataupun kita belajar ni, memanglah soalan dia adalah prepare consolidated statement of financial position. Prepare consolidated statement of financial position berulang-ulang kali. Tapi dekat sini apa yang kita nak lakukan, kita nak calculate goodwill sebenarnya. Kita nak calculate goodwill. Berapakah goodwill untuk acquisition yang berlaku ini? Okay. Jadi to find the goodwill, we go to page 339. Dekat ruangan answer tu, the investment acquired comprises of the value of shares acquired plus proportionate amount of reserve. For example, retain profit, revaluation reserve, etc. of the subsidiary existing on the date the same shares were acquired. On the date the same shares were acquired. So, what is the amount of consideration transferred? The amount of consideration transferred is 400,000. And what is the fair value of net asset on 1st January X1? The fair value of net asset on 1st January X1 is comprising of share capital 200,000 and retain profit 100,000. Share capital 200,000 and retain profit is 100,000. So totally adalah 300,000. Total net asset on 1st January X1 is 300,000, whereas the consideration transfer is 400,000. So there is a difference there between the consideration transferred and the fair value of net asset. So the difference 100,000 is known as goodwill. Okay, different 100,000 is known as goodwill. Okay, jadi saya nak clarify kat sini. Kita kata net asset of S as at 1st January X1. Tetapi kenapa ditunjukkan share capital dan retain profit? Kenapa dia tak tunjukkan non-current asset, investment, current asset? Okay. Jadi sebenarnya kita tunjukkan net asset of S at 1st January X1 ni, kita nak bagi tahu bahawa net asset ni sebenarnya adalah equal to equity. Net asset is equal to equity. Betul tak? Betul. So, total asset minus total liability is net asset. Okay. So, net asset is equal to total equity. Jadi, dalam case yang begini, when you want to calculate the goodwill, we simplify the calculation by taking the value of equity. The value of equity. So, equity comprised of ordinary share and also all the reserves. Jadi, kita ambil ordinary share dan reserve on the date of acquisition, that is 1st January, total 200,000 plus 100,000, that is equal to 300,000. So, now, we can compare the consideration transferred 400,000 and the fair value of net asset of S on 1st January X1, that is 300,000. Okay. And the difference between the two is 100,000. 100,000 ni. Okay. Jadi goodwill ni kita panggil purchase goodwill. Kita panggil purchase goodwill, iaitu goodwill yang kita perolehi daripada pembelian ataupun penggabungan perniagaan. So according to MFRS 138,
that you have learned before, okay, we cannot recognize internally generated goodwill. But this one is not internally generated goodwill. This is purchase goodwill. In a business combination, we can recognize a goodwill that is actually a purchase goodwill. Okay, a purchase goodwill. Next, kita nak tengok pula bahagian purchase. Kita belum nak tengok account lagi, kita nak tengok bahagian purchase. Kawan nak tengok account? Tak apalah, saya bagi tunjuk account tu. Okay, so kita tengok account muka surat 340. Jadi disebabkan yang ini simple aja, so kita sebenarnya kita cuma campur sajalah. Kita sebenarnya belum sampai lagi, tapi dah ada kat situ, kita tunjuklah. Kalau ikut accounting procedure tak sampai lagi. Kita baru nak kira goodwill, kita baru nak kira bahagian purchase. Okay, jadi tak apalah, saya rasa awak boleh tengok tu, tapi saya tak cakap apa-apa dulu. Okay, kita pergi pada bahagian purchase dan kita akan berhenti kat situ, bahagian purchase. Ataupun awak ada kelas pukul 12. Tak ada kelas. Tak ada kelas. Jadi awak nak berhenti kat mana? Dekat goodwill ke dekat bahagian purchase? I'm asking you. You nak? Bahagian purchase. Okay. Okay, itu request daripada awak Okay, kita tengok bahagian purchase. So, bahagian purchase. Bahagian purchase ni kita tengok example 4. Example 4 So, dia lebih kurang sama dengan tadi. Tetapi bahagian purchase ni dia berbezanya dengan goodwill ni apabila kita bayar kurang daripada fair value of net asset. Macam tadi kita bayar lebih daripada fair value of net asset. Fair value of net asset is 300,000. Kita bayar 400,000. So the difference is goodwill. Kat sini dia terbalik pula. Kita terbalik pula. Kita tengok kat sini. Kita tengok S dulu. Ordinary share of S is 200,000. Retained profit 100,000. Liability 30,000. Dan current asset 170,000, current asset 160,000. Whereas for the H, okay, ordinary share dia 650,000, lebih 3 kali ganda. Return profit 200,000, liabilities 40,000. Dan current asset 400,000, investment in S is 250,000, current asset is 240,000. Okay, jadi apa yang penting dekat sini? Maklumat paling penting dekat sini adalah investment in S tu 250,000 dan juga item dalam S tu ordinary share dan retain profit. 3 item ni yang sangat penting. Investment in S is 250,000, kemudian ordinary share of S 200,000, retain profit of S is 100,000. 3 item ni sangat penting. Okey. Sebagaimana yang tadi, kita nak calculate adakah kali ni kita dapat goodwill ataupun bahagian purchase. Kita tengok muka surat 342. 342. Consideration transfer. Okay, consideration transfer ni dibayar dengan apa? Ash bought all the ordinary shares of S on 1st January X1 for 250,000. By issuing 125,000 ordinary shares of Ash, the fair value of the ordinary shares of Ash was RM2 each. Jadi Ash ni dia membeli 125,000 saham sahaja. Dia tak beli semua sekali. Semua sekali 200. Bukan. Dia beli semua sekali. Dia beli semua sekali 200. Tapi dia bayar dengan apa? Dia bayar dengan 125,000 ordinary shares of H. 125,000 saham sahaja pada harga RM2. Jadi 125,000 times RM2 is equal to 250,000. 250,000 is the consideration transfer. Kemudian kita compare dengan fair value of net asset, masih sama iaitu 300,000. Jadi kita bayar sikit dapat banyak. Bayar sikit dapat banyak. Bayar 250,000, kita dapat fair value of net asset 300,000. Okey. Jadi untung ke rugi? Pelaburan ni untung ke rugi? Ini di peringkat hari pertama. Kita melabur, kita dapat untung terus. Kita dapat untung terus. Tapi kita tak panggil lah untung. Kita panggil bahagian purchase. Bahagian purchase ni akan masuk dalam SOPL. Sebenarnya keuntungan ni dia akan masuk dalam SOPL
sebagai item bahagian purchase sebanyak 50,000. Jadi dalam kes yang pertama, kita dapat goodwill. Goodwill ni untung ke rugi? Goodwill 100,000 untung ke rugi? Muka surat 339 kita dapat goodwill 100,000 untung ke rugi? Rugi. Rugi ke? Okey. Jadi kalau kita congak macam tu memanglah kita nampak macam rugi tetapi sebenarnya dalam business combination ni tidak ada rugi, sama ada dia dapat aset ataupun dia dapat untung. Jadi kalau dia bayar lebih dia dapat aset iaitu goodwill. Goodwill is an intangible asset. Kalau dia bayar lebih, lagi banyak lebih dia, lagi besarlah goodwill tu. Okey. Jadi goodwill, okey. Kalau dia dapat goodwill, tidak bermakna dia rugi. Walaupun nampak macam rugi, bayar lebih, dapat sikit kan. Tetapi sebenarnya, in future, goodwill tadi adalah merupakan future economic benefit. Okay, future economic benefit. Jadi dia tak rugi. Okay. Kemudian yang bahagian purchase tadi memanglah keuntungan lah. On the spot dia dapat untung dia kat situ. Dan kita terus masukkan dalam statement of profit or loss. Apabila kita prepare profit or loss nanti, kita akan masukkan 50,000 tadi sebagai bahagian purchase dalam statement of profit or loss. Okey, jadi saya rasa untuk kelas kita pada hari ini sampai setakat ini saja. Okey, insya-Allah pada minggu depan hari Ahad kita akan sambung lagi, ada a few more pages. Jadi walaupun dalam kita punya weekly lesson plan kita kata kita akan tengok intercompany transaction. Memang kita akan tengok nanti, tapi kita akan habiskan yang ni dulu Ada how many pages? Okey, dan control interest, example, payment of goodwill. Okay. Okay, habis. Basically ada lebih kurang 5 muka surat lagi yang kita akan cover. Semua ni penting. Jadi saya kena jelaskan satu per satu. Okay, kelas. Sebelum kita akhiri kelas kita pada tengah hari ini, ada apa-apa soalan? Semua boleh faham ya? Boleh. Faham. Okay, Alhamdulillah. Jadi don't forget to fill up the attendance form ya. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Kita sudahi dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.